remember my father bodybuilding in public. Take his own hair, the voice that started a couple radio. And carried all the way to 2 state houses. And finally, to the top broadcaster he dreamed to be of as a young man, Director General of NBC. He was respected, awarded, trusted by presidents. That's a story that's already been told this week by the papers, by the president himself, by the people warning him through the microphone. I want to tell you the story, never carried by a microphone. The only story this family knows. To my grandmother, he was never a director general. He was still just our son. However, how far his voice traveled, how many people looked at him for answers. When you walked through her doors, she was always her son. She's a boy she raised from very humble beginnings. My father, Banda, was born and raised in this very neighborhood. Losing him is not losing a public figure for my grandmother. To her, she's lost a son. To his sisters, brothers, our aunties and uncles. He's a brother who always showed up for them. He was someone you called when something needed fixing. When a division needed a steady voice, Banda, my father, our father, he was the one to provide that voice. When the family needed to be held together, he took on that role quietly and never made it about himself. I know you want us to be strong, but for us, our pillar of strength is gone. To his wife, Linda, our mother, he was a version of himself most of you never knew. She saw him when he was tired behind the polished voice on the microphone. She saw him prepare for his biggest interview, and she also saw him exhausted after it. She married a broadcaster, but she fell in love with another man underneath. A joyous man, always wanted to joke. A loving man, gave to his community. And to me and my siblings, he was our proof. Our proof that you could be from humble beginnings to a national voice without losing yourself along the way. He didn't just tell us to build something of ourselves. He showed us every single day what it meant building. Something meant
when you did it hard with hard work, with integrity and honesty and God fear. That is what hope meant to us, to me and my siblings, to my mother, to our congregation of Word of Faith, to my aunties and uncles, to many more members of this community. He was the light and hope for many. This is what hope meant in our house. Not a word we use lightly. Hope meant if my father said we could do it, we believe we could do it. When the family faces a problem, he would always find a way. No matter what it meant to him, he would wait himself to find a way. And now that hope is gone, I want to stand here and tell you that it's not so. Because everyone I've mentioned here feels the exact same way. This is the exact same way we feel. I don't think the hope like his dies like that. I think it becomes something we all have now to carry for ourselves, for each other, for each and every one, every member of this community. You have to carry that hope. He gave us so much hope that even losing we were left with nothing. Everything he poured into us, into each single one of you that is here to mourn his death. Let's carry, let's help each other the way he wanted. Rest now, Dad. You were and will always be in our memories. Allow me to quote my father. Mulindine, Banda, Mwana. Thank you. Pepani. Kumeneko kunali kulira kwa kubanja komanso ana Malemu Brian Banda. Pamene banja likulira kuti lathyoka, ifenso tonse tikulira nanu limodzi kuti tathyoka. Mundilole amayi ndi abambo chifukwa cha nthawi aliyense amene adzibwera mdzimuyitana kutsogolo kuno tilankhule pang'ono, komanso musalemekeze wina aliyense, kupepesa wina aliyense kupatulako akubanja, komanso amene akuyimira a president a dziko lino chifukwa ena onse ndatchula kale. Pali mafumu ambiri amene atiperekeza tsiku limeneli, nakakonda nakayitana onse kuti abwere adzatilankhule mmodzimodzi, koma chifukwa cha nthawi mundilole mafumu kuti musankhe mmodzi wa inu kuti abwere kutsogolo kuno. Pali ndithu mfumu Kumbachire, komanso a grupu, komanso atiye kunthembwe, ndikupempheni okuyimirirani atha kubwera tidzamve kulira kwanu. Zikomo kwambiri mafumu.
tiye tifike mwachangu mfumu. Pepani, Chief Secretary, amene mwayimira President athu Professor Anampatsa Pepani. Akubanja nonse. Pepani. Chifukwa cha nthawi inenso ngakhala ndipatsa mawu ndiyankhule. Ndinonso okhudzidwa kwambiri. Chifukwa cha imfa imene yachitika pakati pathu. Mwana wathu Banda. Anatigwirira mbendera ya ku Banda kuno. Komanso ngakhale kumwera konse kuno komanso dziko lonse la Malawi. Khala wamkulu nyumba yolutsira mawu. Ndakhudzidwa kwambiri chifukwa ndi chaka chatha chomwechi chimene anafika ku nyumba. Banja lonse phaza pa group ambanda afuma kumbanchira atchulidwawa mayi akwawo azemwali awo. Ndiganizo nena kuti adzandipemphe ndipeze tsiku ndidzachezeda agogo wawo. Loka imene sidachitike kufika pano ndibwera pano pazovuta. Imfa iyi yandikhudza kwambiri. Koma ndipemphe kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Anampatsa amene mwawayimirira mukatithokozere fuwa anatigwira pamkono kutenga mwana wathu kasi amene anali. Sizophwekayi mukatithokozere. Komabe ngakhale zativuta moteremu asatisiyeso nkutheka kuno ku Banda kaya kuchigawo kumwera kuno malo ena ndi ena tinda anyamata ena athaso ligwira pamkono kuti kapena pake. Mbiri ya Banda kumbali ya ine ndilibe naye vuto. Amageza ndiwe naliyese anali ngati galasi chitsanzo kwa anyamata onse akuno kwako Nthembwe ofikirika kwa ine ndimaona choncho. Sindikudziwa sukati kapezeke swanana naye. Kwa onse amene mwachokera kuno kwako Nthembwe kumene muli tikupempheni bwerani poyera mutsanzire Banda. Amene wapanga chitsanzo chabwino dzalionetsera kunoko khala kowala kwako Nthembwe kuno. Choti ndingayankhule chikundisowa. Kumano mwapaderadera tithokoze wina aliyense amene walinganawo nthawi ino udzakhala nafe pano. Ambuye akudalitseni. Komanso Apostle Khoviwa Ambuye akudalitseni. Basi ndinamvikana kalikonse nthawi yonse mwakhala ndi Banda mukundandaula. Ambuye akudalitseni kwambiri ndi mpingo wonse. Anzathu akuchipani chifukwa cha nthawi mujanenera mujakadankhaponso zambiri mmakhala nafe pena paliponse zikativuta. Apanso zativuta. Ambuye akudalitseni. Anzathu atolankhani Ambuye akudalitseni. Ndimo amenewa ndisapitirize pamenepa koma ndinokhudzidwa. Katipera sindinayankhule bwino khululukani. Ndinu akhristu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri mfumu chifukwa cha mawu anu komanso kulira kwanu tsiku la lero. Chifukwa kwa inu mwataya mwana wanu wa mmudzi tikuti pepani. Amayi ndi abambo monga mukudziwa Malemu Banda anali mtolankhani
wagwira ntchito malo ambiri, tandziwa ngati dziko, luso lake talidziwa, takondwa nalo, talilemekeza zaka zonsezi. Mundilole a Chief Secretary amene muli na President a dziko lino, nthawi ino ndiyitane Mr. Felix Washon amene akuyimira bungwe lathu la nkhani mdziko muno Misa Malawi, kuti nawonso timve kulira kwawo. Mr. Felix Washon. Pepani akubanja onse amene mwataya okondedwa wanu osowa mayankho. Koma pa imfa imeneyi ya Brian Banda, dzulo amene tinafika ku church taphunzirako moyo wina umene sitimaudziwa wa Brian Banda, okonda kupemphera, oyenda ndi Mulungu. Brian Banda anagwira ntchito nyumba zowusira mawu zingapo. Anagwira ntchito ku Capital Radio, anagwira ntchito ku Times, ndipo apa wamwalira akugwira ntchito ku MBC. Wamwalira ali ndi zaka zochepa. Mmoyo uno nthawi zina tikagwiragwira ntchito imafika nthawi ina yokuti udyerere ntchito imene wagwira. Brian sanadyerere. Brian wamwalira ali wachichepere. Brian tidzamukumbukira kwambiri ife anzake ogwira naye ntchito, chifukwa Brian anali olimbikira ntchito, anali ozichepetsa, komanso anali ndi luso pakagwiridwe kake ka ntchito. Komanso chachikulu, Brian samaopa. Ife ngati bungwe la Misa timayimirira ufulu wa atola nkhani mu dziko lino kuti alembe nkhani mwa ufulu mosaopa. Brian amatsatira zimenezi ndipo amagwira ntchito yake mosaopa. Brian wapita, ndipemphe anzanga amene tatsala tiyeni titengerepo phunziro pakagwiridwe ka ntchito ka Brian. Brian anali waluso, anali odzipereka, anali ozichepetsa, anali olimbikira ntchito. Tiyeni tigwire ntchito potsatira mphamvu za malamulo amene amatipatsa mu gawo la malamulo a dziko lino section 36 komanso section 37, kuti tigwire ntchito, tilembe nkhani, tipange publish nkhani mosaopa wina aliyense mdziko muno. Nditengerepo mwayi othokoza boma chifukwa chonena kuti mukutipatsa mpata umenewu ife atola nkhani mdziko muno kuti tizigwira ntchito mosaopa. Komabe nditengerepo mwayi umenewu kuti nso ndipemphe atola nkhani anzanga, makamaka nyumba zowulusira mawu zikuluzikulu, kuti tiyeni tiziwulusa nkhani zimene tili nazo ndi umboni ogwirika. Ndi mawu amenewa ndimafuna kuti ndipepese kwambiri mwapadera Mr. Wanda Nsisha komanso Madam Kathe Maulidi amene mugulu lathu anali anzake enieni a Brian. Koma ine ndikuona ngati mwambo uno usakhale wamaliro, koma ukhale mwambo okondwerera moyo wa Brian, chifukwa dzulo taona ntchito zimene iye amagwira zachifundo komanso kuyanjana ndi Mulungu pamene amapemphera. Ndimalize ndi mawu amene amakonda kunena Brian. Amakonda kunena kuti tiziliopa mawa.
komanso tikamagwira ntchito tizikhala bwino ndi anthu. Pepani umba onse wa maliro. Zikomo. Zikomo kwambiri Mr. Felix Washon amene muli wa pampando wa Misa Malawi kuyimirira atolankhani onse mdziko muno ndi mabungwe onse amene ali atolankhani. Mundilole amayi ndi abambo talandira chipepeso chochuluka kwambiri chimene mwina sindingakwanitse kuti nditchule mmodzimmodzi wa inu ndingotchula chepa enawo peza mwayi masa Leri wa dziko lino His Excellency Professor Peter Mutharika amene wapepesa ndi 5 million kwacha. Olemekezeka Second Vice President Enoch Kanzingeni Chihana apereka 1 million. Honorable Rosa Mbirizi apereka 1,500,000 Malawi kwacha. Honorable Japi Mhango 500,000 kwacha. Olemekezeka Brighton Saka 500,000 kwacha. Olemekezeka Chipilo Mpinganjira 100,000 kwacha. Talandilanso chipepeso china kuchokera kwa Dr. Lazarus Chakwera 1 million kwacha. Bungwe la MBC 1 million kwacha. Dr. D Kabambe 500,000 kwacha. Olemekezeka Amaiko Usi atipatsanso 1 million kwacha. Tithokozenso kwambiri bungwe la Makra limene latithandiza kulambula msewu umene tadutsawu komanso ndi madzi malo ano. Talandiranso ndalama zokwana 2 million Malawi kwacha kuchokera kwa olemekezeka Joseph Mwanamveka. Ndipitilize kutchulako in no particular order chifukwa ndili ndi list yaitali kuti ndilongosole zindivutirapo mundikhululukira. Honorable Felix Njawala 200,000 kwacha. Honorable Luther Mambala 100,000 kwacha. Honorable Klaus Chikufenji 100,000 kwacha. Honorable Newton Kambala 1 million kwacha. Mr. Felix Tamblasi 1 million kwacha. Dr. Ernest Kaonga Maranatha Academy 3 million kwacha. Times Group kumenanga kwira ntchito Malemu Brand Banda 1 million kwacha. TD Bar from TikTok apereka 1.1 million kwacha. FD Communications 100,000 kwacha. TNM 1 million kwacha. Dr. E Chilenje olemekezeka apereka 50,000 kwacha. Ndilengezenso kuti Radio Entertainment yatipatsa 300,000 kwacha. Crecom 500,000 kwacha. Mwai Trust 152,000 kwacha. Malawi Digital Broadcasting 200,000 kwacha. Mr. Bob Chinkango atipatsa 200,000 kwacha. Olemekezeka Gift Nankuni 100,000 kwacha. Misa Malawi 100,000 kwacha. Lawi Group yatipatsa ndalama zokwana 200,000 kwacha. House of Men 200,000 kwacha. Dr. Catherine Zomera 200,000 kwacha. Blanta Water Board yatibweretsera madzi amene tagwiritsa ntchito malo ano. Bishop Malabu 100,000 kwacha. Charles Maiden yakumlako atipatsa 100,000 kwacha. Mike Chitenje Bangwe 100,000 kwacha. Media Committee ya Parliament 550,000 kwacha. Zokonda Amayi ya MBC 155,000 kwacha. Elizabeth Chilopa 20,000. Frank Banda 500,000 kwacha. Olemekezeka Simon Kaunda 250,000 kwacha. Komanso olemekezeka Brenda Munyenyembe atipatsa 50,000 kwacha. List yo ikupitirira. Communications Workers Union 100,000 kwacha. Blanta District Council 100,000 kwacha. Union Insurance 200,000 kwacha. Komanso Minister of Information atipatsa 850,000 kwacha. Tilengezenso kuti Dr. Bakiri Muluzi mtsogoleri wakale wa dziko lino atipatsanso 1 million kwacha. Ndipitilize kulengeza zipepeso zimenezi pamene tikupitirira ndi program yathu mauno. Nthawi ino mundilole kuti ndiyitane amene ali a board chairperson a Malawi Broadcasting Corporation, Dr. Benson Tembo, kumene Malemu Brand Banda amagwira ntchito kuti alankhule malo mwa MBC yonse. Dr. Benson Tembo, timve kulira kwanu.
malo mwa madirector onse a board ya MBC ndifuna kupepesa kwa mai Linda Banda komanso banja lonse la Banda ndi banja la Maziya tikuti pepani. Tipepesenso a Chief Secretary Dr. Justin Saidi amene mukuyimira President wathu Professor Arthur Peter Mutharika. Pepani nonse amene mwafika kumwambo uno. Ife ku MBC takhumudwa komanso tikunthonthombera kwambiri ndi imfa iyi ya dzidzidzi ya Director General wathu Brian Banda. Zolankhula zanga sizingamveke ngati za nzeru za tsiku la lero chifukwa cha mantha omwe atigwira ku MBC. Komabe tikuyamikira Mulungu potipatsa mwayi okhala ndi munthu waluso pa ntchito. Tikuyamikira Mulungu potipatsa mwayi okhala ndi munthu wachikondi m'magwiridwe ake a ntchito ndi ukadaulo wa utolankhani mukanthawi kwa ife tonse omwe tili mu ntchito yowulutsa mawu pa wireless kapenanso pa TV komanso iwo onse omwe amamvera wireless ndi kuonera TV pozindikira kuti ukadaulo wa Brian sitidzaomveranso sitidzaoneranso. Brian anali ndi luso lonena kuti palibe munthu wina amene angalitsanzire inali lake basi. Lero tabwera kudzalira m'bale wathuyu, kudzatsanzikana naye m'bale wathu komanso kudzayamikira moyo wake wa utumiki, moyo wake wa utsogoleri, moyo wake wa khama komanso moyo wake wothandiza anthu ena komanso wothandiza dziko lake. Malemu Brian Banda analowa ntchito kukhala mkulu wa MBC Director General miyezi yowerengeka yokha yapitayi chaka chonchi. Malemu Brian anafika ku MBC pa nthawi yomwe ife ku MBC tinali ndi chiyang'aniro chokhwimitsa ntchito za MBC kuti titukule anthu onse a dziko lino mwaukadaulo. Anafika pa nthawi yomwe cholinga chathu chinali kusintha maganizo a omvera athu ndi owonera ma TV athu kuti azitikhulupirira. Anafika pa nthawi yomwe timafuna kupanga ma program athu molingana ndi zofuna za Malawi. Ife tinali ndi chikhulupiriro kuti ndi utsogoleri wa Brian Banda ku MBC zonse zomwe timakonza kuchita zitheka. Ndipo iye anadziperekadi kwambiri kwathunthu kuti zimenezi zithekedi. Ine ngati wapampando wa board ya MBC ndinali ndi mwayi womagwira naye ntchito malemuyu pafupi. Mwa Brian ndimatha kuona kuti amamvetsa kuti utsogoleri sikungokhala mu office ayi koma kukhala mdindo komanso kukhala bwino ndi anthu omwe akugwira nawo ntchito ngakhale atakhala pa mpando wa mmodzi. Amalimbikira kunena kuti tizikhala bwino ndi anthu chifukwa mawa sikudziwa kuti lifika bwanji. Iye amamvetsa kuti boma limakhala ndi zofuna zake zomwe office yake imayenera kukwaniritsa. Osati kuti boma koma body ma staffu a MBC komanso kwakukulu mtundu wonse wa Malawi unali ndi zoyang'anira mu office ya Director General. Brian anali mtsogoleri yemwe amasamala za MBC. He was a leader who cared about MBC. Malamuyu amakhulupirira kuti MBC ili ndi udindo otukula dziko la Malawi. Iyeyo amadziwa kuti wireless, TV ngakhale digital media zili ndi kuthekera kotukula dziko lathu, kuphunzitsa, kusangalatsa, kudziwitsa komanso kuyanjanitsa mtundu wonse wa Malawi. Choncho chinali chokhumba chake kuti
kuti ife tonse amalawi tizinyadira MBC yathu. Brian Banda amadziwa kuti tsogolo la kuulutsa mautenga pa wireless kapena TV kukusintha tsiku ndi tsiku, ndipo MBC inayenera kusintha ndi nyengo zake. Choncho iye amalimbikitsa ukadaulo, maprogramu otchakuka, kaya ndi nkhani, ngakhalenso kugwiritsa ntchito zipangizo zamakono kuti MBC ikhale mu digital transformation. Brian Banda anayika chidwi chake poonetsa kuti MBC ikugwiritsa ntchito chuma chake pa zinthu zopindulira amalawi. Izi sizophweka, koma mukanthawi komwe wakhala pa udindo wake ngati DG wazichita zimenezi. Brian Banda anali mtumiki. Ine ndidzamukumbukira Brian Banda chifukwa cha kudzipereka kwake pa ntchito, chifukwa cha mtima wake wachifundo ndi anthu ena, mtima wake wopatsa, komanso mtima womvetsera anthu ena akamayankhula, komanso mtima otumikira. Malemu Brian Banda anagwira ntchito yake molimba mtima, ngakhale osalephera amapezana ndi zina zofuna kumubwezeretsa mbuyo. Olemekezeka nonse, ndiloleni ndilankhule ndi anzanga aku MBC. Lero tikulira komanso kutsazikana ndi Director General wathu. Tiyeni timukumbukire ndi kumulemekeza, osati ndi mawu okha, koma tiyeni tigwire ntchito monga watiphunzitsira m'miyezi yapitayi. Ulemu waukulu omwe tingamupatse ndi kupitiriza ntchito zomwe waziyambitsa, zomwe iye anazikhulupirira kuti zingasinthe MBC yathu. Tiyeni tiyende m'masomphenya ake. Let us build the MBC he envisioned, an MBC that is professional, credible, innovative, financially responsible, and trusted by the people of Malawi. To the bereaved family, on behalf of the Board of Directors, management, and the entire staff of MBC, I extend our deepest condolences to the Banda family. We recognize that while Brian was our Director General, before everything else, he was a husband, a father, a brother, a son, a relative, and a friend. You shared him with us. You carried the sacrifice of having a loved one whose responsibilities demanded much of his time and attention. For that, we thank you. We cannot fully understand the depth of the pain you are experiencing, but please know that you do not mourn alone. The MBC family mourns with you. We pray that God will give you strength, comfort, and courage during this difficult period. For us at MBC, we have lost our leader and a colleague, but grief should also remind us of the value of the time we had with him. Let us remember Brian for what he contributed. Let us remember his ideas, his determination, his conversations, his leadership, and his commitment to the MBC. And let us take forward the good work that he started. As we bid farewell, may God comfort the family. May God strengthen the MBC family. And may Brian Banda's memory continue to inspire us all to serve this nation with integrity, courage, and dedication. Rest in peace, Brian. Rest well, our Director General. Rest well, our colleague and friend. May you sleep in eternal peace. Fare thee well, O Banda. Thank you very much, the board chairperson of the Malawi Broadcasting Corporation, Dr. Benson Tembo. You have lost. It's a huge blow to all of us, and we mourn with you. Amainda Bambo, ntipempe nawo aini yaka galimoto iyi pickup BT 1963L
takati sunthirani kuti tichite ziwiri zitatu njira imeneyo pamene tikukonzekera kuti tipite ku nyumba yomaliza ya Malemu Brian Banda. Olemekezeka Dr. Justin Said amene mukuyimira mtsogoleri wa dziko lino pamalo ano, talandiranso zipepeso zina kuchokera kwa anthu angapo, mundilole mwaulemu ndilengeze. Honorable Mark Tsonga atipatsa 40,000 kwacha. Honorable Mere Navicha atipatsa 200,000 kwacha. Malawi Post Corporation atipatsa 500,000 kwacha. Attorney General Mr. Frank Mbeta atipatsa 1 million kwacha. Board ya MBC yonse yapereka 1.4 million kwacha. Reverend J. Kamisa amene wanda moderator Livingstone Synod atipatsanso 100,000 kwacha. Tinakakonda tinakalengeza wina aliyense, komanso tikapita ku nyumba yomaliza ya Brian aliyense akaike nkhata, koma chifukwa cha nthawi ndi imene ziyendere sitikwanitsa, koma nonse amabweretsa nkhata zapadera chonde aoneni abusa achisuse tanina abusa ndifuna kuoneni anthu kuti amene ali ndi nkhata wina aliyense lembetsani kwa abusa. Tikapereka mwayi woti tonse tikaike nthawi imodzi. Tikati bungwe lililonse mzake wina aliyonse wa Brian akaike nkhata, tipeza kuti tikhala pano mpaka na usiku. So mutilole mwaulemu kuti nkhata zonse tilembetse, tikapeza mwayi woti tipereke mwayi kwa wina aliyense kuti tikamulemekeze komaliza mzathu Brian. Nthawi ino mundilole kuti nditane a regional governor achipani cha DPP amene wandolemekezeka mchacha kuti abwere kutsogolo kuno akamaliza